Marvi Hämmers Hörbuch zum Magazin. Hello, everybody! Oder lateinisch, Salvete. Seid gegrüßt, wertes Volk. Gratias ago, danke. Das Forum Romanum steht heute mitten in meinem Studio. Hallo? Doch, was ist das? Hier ist der Blitzkurier. Die Vandalen bedrohen die Stadt. Ist hier jemand? Bei Jupiter und all seinen Göttern. Rom ist verloren. Ah! Wurfsendung für Studio, 3 Striche. Ach so, hier, römisch 3. Ja? Danke. Als die Römer frech geworden. Wurfsendung. Hätte mich glatt vom Stuhl gehauen, das Dings da. Was ist das überhaupt? Ein Paket von Professor Titus Tüftler, meinem Experten für die alten Römer. Was da wohl drin ist? Oh, so ein alter Stein mit lateinischen Sprüchen. Nihil fit sine causa. Was das wohl heißen mag? Und wieso überhaupt ein Paket? Er wollte doch eine Hörreportage. Ich rufe ihn gleich mal an. Der hat sicher was falsch verstanden, der alte Zausel. Bei Tüftler, Tina am Apparat. Marvi Hämmer, ist der Professor da? Titus, mein Großvater Titus, der hat sich schon auf den Weg gemacht zum Studium. Studium? Hat er vielleicht gesagt, ins Studio? Gesagt hat er's nicht, aber ich glaube, er hat's gemeint. Gestern hat er davon erzählt, von seiner Einladung. Einladung? Er wollte doch anrufen und eine Hörreportage über das alte Rom. Moment mal. Römer, Latein und Feldherrengebein. Soll das etwa heißen, der Professor ist... Unterwegs ins Studio. Kann ich noch irgendwas für dich tun? Ja, du kannst meinen Namen in einen Grabstein meißeln. Das wird eine Katastrophe. Ich moderiere die Sendung noch heimlich. Ja, wen interessiert das noch? Ave Caesar, morituri te salutant. Oh, großer Cäsar, die Todgeweihten grüßen dich. Du kannst Latein? Vielleicht kannst du mir eventuell eine Geschichte... Du weißt doch sicher, wo dein vergesslicher Opa... Ich meine, der Professor... Ich schau mal, was sich machen lässt. Manus manum labat. Eine Hand wäscht die andere. Das ist völlig durchgeknallt, das Mädel. Dann rufe ich erstmal meine World Reporter. Die sind zwar auch in Rom, aber die sprechen Englisch. Hello, JC, Ming und Roberto. Salve, Marvi Hämmer! Sehr komisch. Selber Salve. Here we are in Rome, the capital of Italy. It's beautiful here. Clear blue sky and great food. We're going to have some pizza. Pizza Romana. Pizza? First of all, we're going to visit the Colosseum. Das Kolosseum in Rom? Das ist doch die riesige Arena, wo früher die Gladiatoren... Ach, die würde ich auch gern mal sehen. Look at this. How very interesting. It's a secret entrance to a cellar. A secret entrance? Oh, that sounds exciting. Let's explore it. Was für ein Keller? What kind of cellar is it? Let's go down and find out what kind of cellar it is. Yes, let's go down. Come on, Roberto. It's a cellar that leads under old Rome, Roberto, into the Roman underground. In den römischen Untergrund? Und was gibt's da zu sehen?
Some Roman baths, perhaps, or an old underground tavern. A tavern? That means something to eat. Full speed ahead! Let's go! Maybe they have pizza there. Taverne. Das ist ein einfaches italienisches Restaurant. Pizza! Bei dem Wort wird Roberto immer munter. Ooh, it's dark. I can barely see. Ooh, what's that? A stream? An underground stream? Hey, wait a minute. Hello? Not so fast, Roberto. What's going on? I have to go to the bathroom. Oh no. Roberto has to go to the bathroom again. Mauerzinne und Pinkelrinne. Na, diese sprudelnde Neuigkeit muss jetzt nicht wirklich an die Weltöffentlichkeit. Also, neues Spiel, neues Glück. Mit Kalkül und mit Geschick. Mein Marvi Hämmers Römer-Quiz. Salve und willkommen zu meinem Römer-Quiz. Die Römer kennen wir aus Filmen und Comics als heldenhafte Krieger, die mit Schwert und Schild in riesige Schlachten ziehen. Schon damals war Rom eine bedeutende Stadt. Sie wurde 753 vor Christus gegründet. Hier eine kleine Hilfe, wie ihr es euch besser merken könnt. 753, Rom schlüpft aus dem Ei. Wann? Das wissen wir jetzt. Aber wer? Und das ist meine erste Frage. Wer hat Rom der Legende nach eigentlich gegründet? A. Romulus, B. Asterix oder aber C. Vercingetorix? Asterix als Gründer Roms? In den Comics kämpft er ja doch zusammen mit Obelix gegen Rom. Vercingetorix gab es wirklich. Aber der stand mit Rom auf dem Kriegsfuß und führte die gallischen Völker in den Kampf für Freiheit und Unabhängigkeit vom Römischen Reich. Dann bleibt nur noch Romulus, wie Rom. Antwort A ist also richtig. Der Sage nach hatte Romulus einen Bruder, Remus. Beide wurden nach der Geburt ausgesetzt und von einer Wölfin und einem Hirten großgezogen. Aber nachdem sie sich heftig gestritten hatten, gründete Romulus seine eigene Stadt mit dem Namen Rom. In der Stadt war auch später immer was los. Dafür sorgte vor allem Hannibal. Wer oder was war eigentlich Hannibal? A. Ein Spiel der Römer. Oder aber B. Ein Ball aus lauter Honig. Oder aber C. Ein berühmter Feldherr. Honey, Honigball, dass ich nicht lache. Antwort C ist richtig. Hannibal war ein Feldherr aus Nordafrika. Er führte die Karthager an und nahm Kurs auf Rom. Dabei zog er sogar über die Alpen. Mit Mann und Maus und Pferd und Elefant. Rom konnte er allerdings dann doch nicht erobern. Aber man hat noch lange von ihm gesprochen. Apropos gesprochen. Die alten Römer haben sich ja auf Latein unterhalten. Aber warum nennt man Latein heute eine tote Sprache? A. Weil ihre Buchstaben aussehen wie Knochen. B. Weil sie keine Muttersprache mehr ist. Oder aber C. Weil sie an Altersschwäche gestorben ist. Wie Knochen? Errare humanum est. Irren ist menschlich. Nein, die Buchstaben waren es nicht. Die benutzen wir bis heute. Die lateinische Schrift. Aber eine Sprache wird als tot bezeichnet, wenn sie in keinem Land mehr die Muttersprache ist. Also Kinder sie nicht als erste Sprache lernen. Antwort B ist also richtig. Heute wird Latein nur noch auf den Ämtern im Vatikan gesprochen. Dem Kirchenstaat da, mitten in Rom, wo der Papst lebt.
Auch in der Medizin könnt ihr heute noch viele lateinische Begriffe finden. Dort gibt's sie noch, die Sprache der Römer. Tja, das war mein Römer-Quiz. Gewonnen haben wieder alle, die mitgemacht haben. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob Professor Tüftler wieder zu Hause ist. Bei Tüftler, Tine am Apparat? Hallo, Tine. Hämmer. Marvi Hämmer. Ist der Professor wieder da? Titus? Mein Großvater Titus, der ist noch unterwegs. Aber ich meine du? Habe eine tolle Geschichte entdeckt. Dazu muss ich mich nur schnell ein paar hundert Jahre zurückversetzen. Genauer gesagt 1997 Jahre. Und meinen Namen ändern. Deinen Namen ändern? Genau. Aus Tine wird Tullia, die Tochter eines römischen Senatoren zur Zeit von Kaiser Trajan, 100 Jahre nach Christi Geburt. So will ich denn hoffen, dass meine Worte ihre Zuhörer finden. So hätte das mein Lehrer Obilius formuliert. Doch heute ist mir nicht nach schönen Worten zumute. Gestern beim Abendessen hat mir mein Vater eröffnet, dass Obilius mich in Zukunft nicht mehr unterrichten wird. Eine Frau soll nicht ungebildet sein, aber auch nicht zu viel wissen. Das waren seine Worte. Mir blieb fast das Huhn im Hals stecken. Er grinste nur und sagte, sonst kann dir dein zukünftiger Mann später gar nichts mehr erklären. Und meine Mutter lächelte und sah ihn bewundernd an. Vor lauter Ärger schmiss ich erstmal meine Puppen und das Puppengeschirr in die Ecke. Das also soll meine Zukunft sein. Heiraten, Kinder erziehen, den Haushalt führen, die Sklaven herumkommandieren? Obilius hatte schon meine älteren Brüder unterrichtet, die jetzt beide beim Militär groß rauskommen. Der eine in Germania, der andere in Hispania. Jeder von ihnen trägt 3 Namen. Wie mein Vater. Der heißt Gaius Tullius Pompeius und ist ein angesehener Senator. Ich heiße schlicht und einfach Tullia, die weibliche Form des väterlichen Vornamens. Mein Vater nennt mich am liebsten Pupa, Puppe, wie ich diesen Namen hasse. Ich werde bald 13 Jahre alt und ich habe keineswegs vor, ab morgen mein künftiges Leben mit Steckfrisuren, Kosmetik und Handarbeit zu verbringen. Carpe diem, das hat mir Obilius beigebracht. Nutze den Tag. Also schleiche ich mich aus dem Haus. Leider sitzt meine Mutter im Atrium, im offenen Hof des Hauses. Tullia, wie sieht denn deine Lockenkrone schon wieder aus? Wo ist denn deine Haarnadel? Ich gehe sie gerade suchen, sage ich, werfe die Kapuze über die Haare und verschwinde schnell aus ihrem Blickfeld. Das Gewirr der Gassen. Vorsicht, ein Pferdewagen! Vor meinen Augen liegt ein kleiner Teich, in dem Kinder schwimmen üben, mit Bambusstäben. Dahinter ragen die Insulae auf, mehrstöckige Gebäude, in denen viele Familien wohnen. Kurz davor steht ein hübsches Stadthaus und der Wuschelkopf am Fenster kommt mir sehr bekannt vor. Lucius, mein bester Freund. Sein Vater Marcus Carillus Probus verkehrt zwar nicht in Senatorenkreisen, aber er macht sie glücklich mit erlesenem Wein, den er aus Sizilien nach Rom bringen lässt. Wenn er die tönernen Amphoren bei uns anlieferte, war sein Sohn Lucius meist dabei. So haben wir uns kennengelernt. Lucius ist mit 7 in die Elementarschule gegangen, vom ersten Tag an in Begleitung eines Sklaven. Mit 12 ging Lucius dann auf die Grammatikschule. Jetzt ist er 15 und will weiter studieren. Ich habe ihn immer beneidet. Mit anderen die Schule besuchen, die wilden Ballspiele mit seinen Freunden oder sein kleiner Kampfwagen, der von einer Ziege gezogen wurde und in dem er mich hin und wieder fahren ließ, wenn ich mich von zu Hause weggeschlichen hatte. Vorher habe ich mich natürlich als Junge verkleidet. Aber heute scheint sich Lucius nicht über meinen Besuch zu freuen. Er sitzt am Fenster und spielt mit einem Puzzlestück. Als er es eingesetzt hat, ist die Figur komplett. Ein Gladiator. Weißt du, wohin ich heute gehe, Tullia? Ins Kolosseum? Frage ich. Zu den Gladiatoren?
Gladiatoren spielen? Nimm mich mit. Er tut, als hätte er mich nicht verstanden. Ich will einem Freund Glück wünschen, der später im Kolosseum antritt. Das Kolosseum ist eine riesige Arena, in der die Kämpfe der stärksten Männer des Landes stattfinden. Die Helden, die Gladiatoren werden vom Volk bejubelt. Oder, wenn sie ihren Kampf verloren haben, in den Tod geschickt. Manche nennen das Kolosseum auch die Arena des Todes. Wer ist denn dieser Freund? Pugnax, der Kampflustige. Kenn ich nicht. Das ist sein Künstlername. In Wirklichkeit heißt er Aulus. Ich bekomme einen Schreck. Aulus ist für Lucius wie ein großer Bruder. Er wurde von einer armen Familie ausgesetzt und wuchs bei Lucius' Eltern auf. Der alte Charillus behandelte den großen und starken Jungen wie seinen eigenen Sohn. Lucius senkt den Kopf mit den braunen Locken. Weiß auch nicht, was in ihn gefahren ist. Er wollte dem Kriegsdienst entgehen und hat sich freiwillig zu den Gladiatoren gemeldet. Ausgerechnet. Heute kämpft er zum ersten Mal als Retarius mit Netz und Dreizack. Ich will mit. Lucius ist nicht sehr begeistert. Das ist kein Platz für Mädchen, sagt er. Da magst du recht haben. Eher schon für 2 Jungen, oder? Auf dem Forum Romanum, wo die Senatoren über die Geschicke Roms beraten, herrscht wie immer buntes Treiben. Keiner bemerkt, dass hier ein Mädchen in einer weißen Tunika unterwegs ist, wie die Männer. Ein duftendes Tuch hätte ich trotzdem gerne, denn aus der Cloaca Maxima dringt auch heute der Gestank der Kanalisation. Die Umrisse des Kolosseums werden sichtbar. Lucius gibt mir noch ein wenig Geschichtsunterricht. Thema: die römischen Kaiser und die Spiele. Gaius Julius Caesar wusste genau, wie wichtig dem Volk die Kämpfe waren. Er unterhielt seine eigene Gladiatorenschule. Caligula trat sogar selbst auf, als Gladiator, Rennfahrer, Tänzer und Sänger. Claudius wiederum veranstaltete eine Seeschlacht mit 19.000 Kämpfern auf Galeeren. Vespasian schließlich ließ das Kolosseum bauen, dessen Vollendung sein Sohn Titus mit einem 100-tägigen Fest mit 10.000 Kämpfern feierte. Zwei Legionäre überholen uns. Das heutige Programm ist vielversprechend, sagt der eine. Ein neuer Retarius tritt an, gegen den Afrikaner. Dann kann er einem nur leid tun. Mir tut keiner leid. Weißt du, was die verdienen? 10-mal so viel wie wir. Dazu monatlich 5 Scheffel Getreide. Dafür stirbt fast jeder Zweite. Die Gladiatoren sind schon losmarschiert ins Kolosseum. Es gilt als das größte Bauwerk der Antike. 5 Ränge gibt es für 50.000 Zuschauer, die über 80 Eingänge in die Arena strömen. Der Boden besteht aus dicken Holzbohlen, die mit Sand bedeckt sind. Darunter befindet sich eine ganz eigene Welt mit Aufzügen für Tiere und Platz für große Kulissen. Irgendwie ist es uns gelungen, den Gladiatoren zu folgen. Die Gefahr, dass hier jemand meine Verkleidung durchschaut, ist gering. Hier unten ist es reichlich dunkel. Wir passieren Käfige mit wilden Tieren aus allen Provinzen. Krokodile und Nashörner, Bären und Affen. Ein Löwe reißt sein Maul auf, ein Panther springt an die Gitterstäbe und jagt uns einen Schrecken ein. Dazu das unheimliche Geräusch der Aufzüge, die immer wieder Tiere nach oben befördern und Kadaver nach unten. Der Gestank ist unbeschreiblich. Doch die Laune unseres Freundes ist ungetrübt. Aulus lehnt an einer Bretterwand, reicht Lucius die Hand und schmunzelt über meine Verkleidung. Ich habe gehört, es gibt einen neuen Retarius, sagt Lucius. Das bin ich, antwortet Aulus. Pugnax, der Unbesiegbare. Aulus hebt einen länglichen Gegenstand aus dem Stroh. Ein Dreizack. Über seiner Schulter baumelt ein Netz. Mit Netz und Dreizack werde ich meinen Gegner besiegen, sagt er selbstbewusst.
Und welche Waffen hat der Gegner? Frage ich. Aulus deutet mit dem Kopf auf einen schwer gepanzerten Mann, der in der Ecke auf und ab geht. Hin und wieder hebt er einen riesigen Schild, als wolle er dessen Gewicht prüfen. In der Scheide steckt ein Kurzschwert. Jetzt probiert er einen Helm auf, mit kleinen Schlitzen, durch die er seinen Gegner sehen wird. Ich hoffe, du verdienst wenigstens gut dabei, sagt Lucius. Aulus nickt. Er scheint mit der Summe zufrieden zu sein. Wir wünschen ihm Glück. Sein Lannister, der ihn ausbildet und zu den Kämpfen vermietet, hat einige Plätze reserviert. Von dort aus können wir zusehen. Wir gehen durch dunkle Gänge und erreichen eine Treppe. Der Klang von Fanfaren empfängt uns. Obwohl große weiße Sonnensegel über die riesige Arena gespannt sind, muss ich mich erstmal an die Helligkeit gewöhnen. Viel schlimmer ist es, dass man mich hier leichter als Mädchen erkennen kann. Unsere Plätze sind wirklich gut. Auf gleicher Höhe wie die Plätze der Senatoren gegenüber. Dort inmitten der anderen wird auch mein Vater sitzen. Vielleicht hat er gar nicht mitbekommen, dass ich ausgebüxt bin. Die Loge des Kaisers Trajan ist noch leer. Wo ist er denn? Da betritt er die Loge und wirft eine huldvolle Geste ins Publikum, das mit Freudenrufen reagiert. Trajan ist beliebt. Er ist einer von uns, sagt Vater gerne, und achtet die Gesetze. Ich lasse den Blick schweifen. Ein Rang höher als der Kaiser haben die Offiziere, Priester und andere Würdenträger Platz genommen. Sklaven fächeln mit Palmwedeln und versprühen Duftwässerchen. Die freien Bürger tummeln sich auf den oberen Rängen. Da kommt er, Aulus. Und das Duell beginnt. Der Retarius, der Mann mit Wurfnetz und Dreizack, gegen den Sekutor, den Verfolger, mit Helm, Rüstung und Schwert. Ein Kampf mit ungleichen Waffen, aber mit gleichen Chancen. Der jüngere und bewegliche Aulus versucht, seinen Gegner mit dem Wurfnetz zu fangen. Der Sekutor, der Verfolger, rückt ihm immer wieder auf den Leib. Jetzt treibt er ihn mit dem Schwert vor sich her. Ich kann es gar nicht mit ansehen, doch ich muss immer wieder hinschauen. Es ist heiß. Der Sekutor, der älter ist als Aulus, will eine schnelle Entscheidung. Erneut versucht Aulus, das Netz über den Verfolger zu werfen. Vergeblich. Er lässt das Netz fallen. Ein Raunen geht durch die Arena. Jetzt nimmt er den Dreizack in beide Hände. Verdammt! Er stolpert und fällt in den Sand. Oder hat ihm sein listiger Gegner ein Bein gestellt? Ich schlage die Hände vor die Augen und luge durch die Ritzen wie der Sekutor durch seine Helmschlitze. Aulus hat den Dreizack fallen lassen. Er hebt die linke mit dem ausgestreckten Zeigefinger. Das Zeichen der Aufgabe. Jetzt entscheidet das Volk. Missum, schreien die einen und schwenken die Zipfel ihrer Togen und Tunikas. Lasst ihn gehen. Iugula, brüllen die anderen. Stich ihn ab. Ich will nicht mehr hinsehen und wende den Blick in die nächstgelegene Loge. Dort drehen sich gerade alle um, denn jemand kommt herein mit einem strahlenden Lächeln. Mein Vater. Ich verkrieche mich fast unter meiner Kapuze. Los, sage ich zu Lucius, wir müssen weg. Zum Glück stellt er keine dummen Fragen. Während das Volk gebannt wartet, wie die letzte Entscheidung des Kaisers aussehen wird, schleichen wir die Treppe hinunter. Ich liege im Bett. Da höre ich meinen Vater kommen. Meine Mutter bietet ihm einen Becher Wein an. Nun, habt ihr euch gut amüsiert? Fragt sie. So gut es geht. Ich musste am Rande noch einige Gespräche führen. Die Entscheidung des Kaisers über einen sehr jungen, tapferen Retarius, der seinen Kampf unglücklich verloren hat, habe ich fast nicht mitbekommen. Und? Fragt meine Mutter, und ich glaube nicht, dass sie der Ausgang des Kampfes wirklich interessiert. Oh, der Kaiser war bester Laune. Er merkte, dass der Junge beim Volk gut ankam. Er wird doch sein Volk nicht verärgern wollen. Er hat ihn begnadigt. Ich atme tief durch. Carpe diem, denke ich. Nutze den Tag. Meiner war aufregend, aber kein Vergleich zu dem des jungen Gladiators. Er möge seine Tage gut nutzen. Das hätte mein Lehrer Obilius nicht besser ausdrücken können.
Ich kann meinen Daumen gar nicht mehr spüren. So sehr habe ich den gedrückt. Für den jungen Gladiator. Das war eine spannende Geschichte, Tullia, Tine. Vielleicht ganz gut, dass der Professor nicht zu Hause war. Andererseits muss ich schwerste Befürchtungen hegen. Der wird doch nicht noch hier auftauchen, oder? Ach, wo? An Hausmeister Kruse kommt er nie im Leben vorbei. Ich schalte erst noch mal zu meinen World Reportern. Hoffentlich hat Roberto da unten ein Örtchen gefunden. Oh, I really have to go to the bathroom. Yes, we know. But first, we have to find a way out. Let's go this way. No, let's go that way. Das klingt ja, als ob die sich verlaufen haben. Have you lost your way? Yes, we've lost our way, and I... Ming! Roberto! Here's a sign. Where's my lighter? Ah, here. Basilica Emilia. Basilica Emilia. Exactly. The Basilica Emilia is a famous ancient Roman ruin. Basilica Emilia, eine berühmte Ruine? Also ich hätt's nicht gewusst. Famous or not? Bleh! It stinks down here. And look at all this trash. Empty cans. Ugh. Ouch! Stop that! Besides, you know I have to go to the bathroom. Then just go over there in the corner. No, I'm going to wait until we get to the tavern. Basilica Emilia. I think I know why this tunnel was built. Aha, Ming weiß, warum dieser Tunnel gebaut wurde. The Cloaca Maxima. The biggest sewer. The sewer? The sewer? Yippee! Now you can go to the bathroom, Roberto. Really? You mean, do they still use it? No, I don't think so, Roberto. It was only used in ancient Rome. Schnell mal nachschlagen. Cloaca Maxima. Oh, das war die Kanalisation der alten Römer. Da schmissen die alles rein. Igitt. Ugh! That's disgusting. Let's get out of here. Hey, I see light. There's a way out. Over here. Look! Taverna Basilica Emilia! I'll be right back. And don't forget to wash your hands, Roberto. Na, nach der Kloake hat Roberto wirklich ein Klo verdient. So, Ecco mio. hier ist es. Studio 3. Aber wie Sie mit eigenen Augen sehen können, Herr Professor, also beim besten Willen, hier ist nichts los. Ab und zu mal Nachrichten. Die Technik hier ist eine Ruine. Wie das Kolosseum in Rom, wenn ich Ihnen das mal so bildlich... Sagen Sie mal, guter Mann, wie war eigentlich Ihr Name? Na, Kruse. Meiner hat Kruse. Oh, Nomen est Omen. Wie meinen? Der Name Nomen ist ein Vorzeichen. Omen. Krause heißt er. Krausenverstand hat er. Was? Wie? Krause? Aber mein Name ist... Schauen Sie mal her. Da liegt doch mein Stein. Schon ausgepackt. Ihr Stein? Ach, tatsächlich? Ja, na und? Pars pro toto. Ein Teil fürs Ganze. Also, wenn mein Paket hier richtig ist, dann bin doch wohl auch ich hier richtig. Also ich verstehe nur Bahnhof. Da, sehen Sie mal, was da drauf steht. Nihil fit sine causa. Nichts geschieht ohne Grund. Dieser Herr Hämmer hat mich versetzt. Und so finde ich die Zeit, meine Enkelin zu holen und mit ihr in den Zoo zu gehen. Die langweilt sich inzwischen sicher zu Tode. Das kann ich nicht bestätigen. Das ist eine schöne Idee. Also ich war mit Lenchen, das ist meine Nichte, von mütterlicher Seite, war ich neulich bei Eisbären. Ursus maritimus.
Wie? Nee, der heißt Knut. Knut, der Eisbär. Krause, Krause, Krause. O Sancta Simplicitus. Heilige Einfalt. Wieso hätten Sie das jetzt wieder verstehen? Sie machen sich doch nicht etwa lustig über mich, oder was? Also wissen Sie, hier, nehmen Sie mal Ihren ollen Stein wieder mit. Damit will ich nichts zu tun haben. Den Stein kann ich eh nicht gebrauchen. Mir schwirrt schon der Kopf von den ganzen Sprüchen. Nomen est Omen. Und wie Sancta Simplicitus. Ach, tatütata, wie geht's denn jetzt weiter? Moment mal. Ich hab mir doch selbst eine Nachricht geschrieben. Das war's für heute. Gleich gibt's noch die Texte aus dem Heft und die Reportage auf Englisch. Wir hören uns wieder, weil die Welt sich dreht. Hossus! Gestern Nacht beim Filme anschauen, da sah ich eine tolle Szene. Ein Krokodil mit nem Riesenmaul verschluckte eine Hyäne. Das wär doch ein Film für meine Show, die muss ich mir gut merken. Doch weil ich so viele Filme seh, da greif ich zu einem Trick. Ich schreib mir selbst ne Nachricht. Ich ruf mich selber an. Hallo? Ich schick mir selbst ne E-Mail. Sie haben Post. Nur dann denk ich dran. Ach so. Heute früh erfüllte sich ein Traum, der schönste jeder Ratte. Im Hausmeister Kabuff entdeckte ich eine herrlich duftende Käseplatte. Der eine mundete besonders gut, so ein Löchriger aus der Schweiz. Der Name war leider ziemlich lang. Und den vergesse ich doch sofort. Nix da! Ich schreib mir selbst ne Nachricht. Ich ruf mich selber an. Hallo? Ich schick mir selbst ne E-Mail. Sie haben Post. Nur dann denk ich dran. Ach so. Habt ihr, wie ich, ganz schön viel im Kopf? Dann seid mal hübsch auf Draht. Ein Knoten im Taschentuch hilft da nicht. Am besten ihr befolgt meinen Rat. All together! Ich schreib mir selbst ne Nachricht. Ich ruf mich selber an. Ich schick mir selbst ne E-Mail. Nur dann denk ich dran. Ich schreib mir selbst ne Nachricht. Ich ruf mich selber an. Tolle Idee. Ich schick mir selbst ne E-Mail. Nur dann denk ich dran. Dankeschön. So. Oh, es geht weiter. Prima. Gute Idee, oder? Gestern Abend. Oh, Feierabend für das heute. war's schon? Ja. Ach, schon Schluss? Ja, Muss was ich mir denkst du gleich denn? aufschreiben. Ja, bitte, aber woanders, nicht hier. Jetzt wollen wir mal hören, was meine World Reporter für das Heft zusammengetragen haben. Schnapp dir das Magazin, blättere zu den angegebenen Seiten und lass dir die englischen Texte vorlesen. Wenn du Lust hast, kannst du versuchen mitzusprechen. Ist doch gar nicht so schwierig, oder? Viel Spaß! Enjoy yourself! See page 14. Comic strip, The World Reporters and the Blind Owl. Most animals see us before we see them, and then they hide. I hope we will see some animals. An owl?
It's attacking us! Whew! It missed us! What's wrong with it? It's cross-eyed. Maybe it can't see very well. Let's test it. How many fingers can you see? It's nearly blind. We've got to help it. It needs glasses. Good idea. But where on earth can we get glasses? Don't worry about me. I can see well without them. Oh, I think they fit. And how are you, Ming? I'm fine. I have crystal clear vision. Ouch! I am fine. Never better. Ow! It was nothing. Ow! Crystal clear vision, right? Come on, Eagle Eyes. Let's go to an optician and buy a new pair of glasses for you. See page 3. Snapshot. JC's notes. The alpaca sniffs at a trouser pocket. It snuggles up, and it even enters the house. See page 6. World news. Ming's notes. Mitchell plants trees. The trees grow. Then Mitchell bends the trunks. See page 8. Owls, Chiefs of the Night. World-Reporterin JC berichtet über Eulen. Fantastic! I can fly like an owl. This is an owl. Eye, beak, mouse, chick, moss, wood, tail feathers, feathers. JC's notes. Owls have big eyes and a rigid stare. They can turn their heads almost all the way round. They also have sharp claws. Look for it. Can you find these details? They are hidden in the story. Claws, feathers, owl. JC's report from Mümslisville. Hi, Marvi. I am in a barn in Mümlisville, Switzerland, on my owl expedition. It is night time. I hope to see a barn owl. Lucky me! There is one now. They like to live near people. That is why they breed in barns and church steeples. And guess what they hunt for? Birds, mice, and rats! Keep your fingers crossed that it does not discover me and does not eat me up. Yours, JC. See page 16. Amazing animals. JC's notes. Lulu finds Len. The kangaroo takes a deep breath. Then it barks as loudly as a dog. See page 18. Internet. Explore the World Wide Web. Ming's notes. Type in the address. Press the return key. The website appears on the screen.
This is an internet user. Monitor, joystick, webcam, speaker, CD box, keyboard, mouse, PC tower, headset. Chat. Hello from Washington. Hi there. Hello, you two. Where do you come from? I'm also from Washington in the USA. And I come from Munich in Germany. How old are you? I'm 11 years old. I am also 11. What kind of school do you go to? I go to a grammar school. And what grade are you in? I'm in the 6th grade. Do you learn English at school? Yes. Do you know some German? No, but I can speak a little bit of Spanish. What are your favorite subjects in school? My favorite subject is music. I'm in a band. And I like maths too. I like sport very much. What's your favorite sport? Football. And what about you? I love basketball. I play for a team. Do you have any pets? I have got a small rabbit. His name is Harry. I also had a rabbit, but sadly it died. Do you have any sisters or brothers? I've got one sister and one brother. I've got one brother. What about you, Harry 2008? I haven't got any brothers or sisters. What are your hobbies? I play different kinds of sports. Playing football, swimming, and playing the guitar. I'll leave this chat now. Goodbye, everybody. Me too. Hope to chat with you again. Goodbye to Washington. See page 22. A school for children in nomadic tribes. Roberto lernt eine Schule für Nomaden kennen. Let's set up the school. Roberto's notes. The men put up the tent. Natasha sets up the tables. The teacher makes a fire in the oven. Roberto's report from Siberia. Hello, Marvi. I'm riding through Siberia on a reindeer. Siberia is located in the eastern corner of Russia. I'm traveling with evenk people. They are nomads. The French scientist Alexandre Lavrier has set up a mobile school for evenk children. 5 teachers travel from one camp to the next. What a fantastic idea! So far, the school has 17 pupils. Bye-bye. This is a nomad trek. Horns, hat, strap, tree, path, saddlebag, reindeer, rubber boot. Photo caption. What is this girl wearing? A fur hat? An umbrella? A baseball cap? See page 29. Reader's Report. Joost Klaasen, 7, lives in Auckland, New Zealand. Dear Marvi, my parents, my sister and I have moved to New Zealand. There are lots of birds in New Zealand, for example, the kiwi. This bird cannot fly, has sharp claws and a long beak. The bird, which has the same name as the fruit, is the symbol of New Zealand. It goes out at night and sleeps in the daytime. Bye-bye, Joost. See page 30.
The Wild Soccer Bunch versus Vampires. Roberto's notes. Sarah puts on a belt. She jumps into the air. And she flies. This is a cannon. Headband. Wheel. Siren. Rust. Cable. Coat. Hood. Roberto interviews Sarah Kim Gries. Sarah, 18, is a German actress. She plays Vanessa in The Wild Soccer Bunch. In the new film, you have to fight against vampires. Was that scary? No, not really. I know all the other actors very well. They can't scare me. How did you like the soccer 3D scenes? First, I was a little bit afraid. We were lifted up 10 meters high in the air by 2 small ropes. I'm afraid of heights, but after some practice, it was a lot of fun. What kind of job would you like to do later on? I would like to go to a drama school to learn more about professional acting. What kinds of films would you like to appear in? I love historic films with old costumes. See page 32. Your Amazing Eyes. Ming's notes. Draw a cross on a sheet of paper. Close your right eye. You missed the cross. This is an eye. Iris. Lens. Vitreous body. Optic nerve. Retina. Cornea. Pupil. See page 34. The Big Drinking Session. JC erforscht das Okavango-Delta in Africa. Where are you running to? JC's notes. An elephant uses its trunk to pick up a scent. It digs a hole with its tusks. Then it drinks from the watering hole. Photo caption. What is this lion doing? Fleeing? Attacking? Dancing? JC's report from the Okavango. Hello, Marvi. I'm aboard a small aeroplane. We are in the middle of the Okavango Delta in Botswana. It just got flooded and everything is green and lush. A few minutes ago, I watched a huge herd of zebras being chased by a pack of lions. Breathtaking! Right now, we are flying very close to the water's surface. The small islands beneath us are all made by tiny insects called termites. Over the years, plants have settled on those islands and now some of them are quite big. I really hope to spot an elephant, and I probably will because most of the elephants in Africa live here in the Okavango Delta. Bye-bye. This is a watering hole. Dead tree, jungle, ear, tusk, trunk, forefoot, tail, water, weed, zebra. Photo caption. What are these hippos doing? Fighting? Playing? Flirting? See page 44. Fun stuff. Wild guess. Which is taller, giraffe or T-Rex? Which takes longer, popping microwave popcorn or a ride on the world's longest roller coaster?
Which is heavier? The Leaning Tower of Pisa or a space shuttle? Which sound travels farther? A lion's roar or thunder? Which is faster? The fastest racehorse or the fastest baseball pitch? Which is bigger? California or Italy? JC's tongue twister. Creepy crawly critters crunch. What in the world? Mud, snowdrifts, lava, moss, stones, palm leaf, tree trunk, iceberg, sand dunes. Sports funnies. Who switched my deodorant with bug spray? I will turn the ball into a marshmallow. Please don't score, otherwise I'll have to give you a piggyback. Wow, riding on the ceiling is cool. Hossa, das war ja eine Menge Englisch. Da qualmen mir aber ganz schön die Ohren. Hui. Aber einer geht noch. Du kannst dir die Reportage vom Anfang auf Englisch anhören. Als Bonustrack. Wir hören uns nächstes Mal wieder, weil die Welt sich dreht. Hossa! In this way, I hope that my words find their audience. That's how my teacher, Orbilius, would have formulated it anyway. But today, I'm not in the mood for fancy words. Yesterday, during dinner, my father announced that Orbilius won't be teaching me from now on. A woman should not be uneducated, but she shouldn't know too much either. Those were his words. I almost choked on my chicken. He just smiled and said, "Otherwise, your future husband won't be able to explain anything at all to you." And my mother smiled and looked at him admiringly. I was so angry that I threw my dolls and my play dishes into the corner. So that's to be my future? Get married, raise children, run the household, order the slaves around? Orbilius had already taught my elder brothers, who are both making their careers in the army, one in Germania and the other in Hispania. Each of them has 3 names, like my father. His name is Gaius Tullus Pompeius, and he's a respected senator. My name is just plain and simple Thalia, the female form of my father's name. He likes to call me Puppa, which means doll. How I hate that name! I'll be 13 years old soon, and I do not intend to spend the rest of my future busying myself with hairstyles, cosmetics, baths, and needlework. Carpe diem, that's what Orbilius taught me. Seize the day. That's why I'm sneaking out of the house. Unfortunately, my mother is sitting in the atrium, in the open court of our house. Thalia, just look at you. What's happened to your hair? Where is your hairpin? I was just going to look for it, I say, as I throw a hood over my hair and disappear out of sight. A tangle of traffic. Careful, a horse carriage. Right before my eyes is a little pond where children are learning to swim, with bamboo poles. Behind them are some insulae, multi-story buildings where many families live, and just in front of them is a pretty townhouse. There is a familiar head of curly hair sitting in front of one of the windows. Lucius, my best friend. His father is Marcus Carillus Probus. He doesn't associate with the senators, but he makes them happy, with the exquisite wine which he transports in clay amphora from Sicily to Rome. When he delivered our wine,
his son Lucius used to come along. That's how we met each other. Lucius started elementary school when he was 7. Every day, a slave would accompany him into a large, drafty hall. When he was 12, Lucius went to grammar school. Now he is 15 and wants to continue to study. I have always envied him, attending school with other children, playing wild ball games with his friends, taking his little chariot that was pulled by a goat. He used to let me ride in it when I managed to get away from home. I had to dress up as a boy first, of course. But today, Lucius doesn't seem to be pleased about my visit. He is sitting at the window, turning a piece of a jigsaw puzzle around in his fingers. He then puts the piece in place. The jigsaw puzzle is complete. A gladiator. Do you know where I'm going today? To the Colosseum? I ask. To watch the gladiator games? Take me with you. He acts as if he didn't understand what I said. I want to wish a friend good luck. He'll be competing later in the Colosseum. The Colosseum is a gigantic arena where the strongest men in the country come to fight. The heroes are cheered on by the people, or, if they happen to lose their battle, are sent to their deaths. The gladiators. The Colosseum is also called the Arena of Death by some. Who is this friend then? Pugnetz the Belligerent. I don't know him. That's his stage name. His real name is Aulus. That comes as a shock. Aulus is like a big brother to Lucius. He was abandoned by a poor family and taken in by Lucius' parents. He was nursed by a nanny. Old Carillus treated the big, strong boy like his own son. Lucius lowers his head covered in brown curls. I don't know what got into him. He joined the gladiators voluntarily to avoid military service. He has his first match today as a retiarius, with a net and a trident. I want to come along, but Lucius isn't very enthusiastic. It's no place for girls, he says. You might be right. More like a place for 2 boys? As usual, there is a lot of hustle and bustle at the Roman Forum, where the senators discuss the destiny of Rome. No one notices that a girl is running around dressed as a boy in a white tunica, but I wouldn't mind having a nice-smelling handkerchief in my hand now, though, because the stench of the world below is escaping from the Cloaca Maxima. The outline of the Colosseum comes into sight. Lucius gives me a little history lesson as we go along. Topic: the Roman emperors and the games. Gaius Julius Caesar knew exactly how important the fights were for the people. He ran his own gladiator school. Caligula even competed himself as a gladiator, chariot racer, dancer, and a singer. Claudius, on the other hand, staged a naval battle with 19,000 fighters on real ships on Fusina Lake. Vespasian finally had the Colosseum built. It was finished by his son Titus, who commemorated the completion with a 100-day celebration with 10,000 fighters. 2 legionaries overtake us. Today's program is promising, one of them says. A new Retiarius is going to fight against the African. You can only be sorry for him. No one feels sorry for him. Do you know what they earn? 10 times as much as we do, and 5 bushels of corn a month on top of that. But every other person will die. The gladiators have already marched into the Colosseum. It is regarded as one of the largest structures in antiquity. There are 5 levels which hold 50,000 spectators,
who find their way into the arena through over 80 entryways. The fighting arena is covered with thick wooden boards, which are covered with sand. And below that, a whole world in itself, with lifts for animals and enough space for props. We have somehow managed to follow the gladiators into the waiting area. It is quite dark in here, which means that there is no chance that anybody will see through my disguise. We pass cages containing wild animals from all the provinces. Crocodiles and rhinoceri, bears and monkeys. A lion roars, and a panther jumps against the bars as we walk past, which scares us half to death. Added to that is the weird noise of the many lifts transporting the animals up again and again, and the lifeless carcasses back down again. The stench is indescribable, but our friend's mood isn't dampened. Aulus is leaning against a wooden wall. He shakes hands with Lucius and smiles at my disguise. "I heard there is a new Rhetarius," says Lucius. "That's me," Aulus answers. "Pugnus the Invincible." Aulus picks up a longish object out of the straw. It is a trident. He is carrying a net over his shoulders. "My job is to defeat my opponent with a net and trident," he says self-confidently. "And what weapon does your opponent have?" Aulus nods his head towards a heavily armoured man who is pacing back and forth in the corner. He raises a huge shield every now and again as if he wants to check its weight. A short sword is in the sheath. He tries on a helmet with 2 tiny slits cut into it so that he can see his opponent. "I hope you're at least earning good money," says Lucius. Aulus nods. He seems to be satisfied with the amount. We wish him luck. His Lannister, who trained him and rents him out for fighting, has reserved some seats in the arena. We can watch from there. We walk down the dark passages to the stairs. We are greeted by fanfare, even though there are great white sails shading the enormous arena. I have to get used to the light again. The worst part is that I can be much more easily recognized as a girl here. Our seats are really good, across from the senators and on the same level. My father will be sitting there in the midst of the other ones. Maybe he hasn't found out that I've run off. Emperor Trajan's box is empty. Where is he? And there he is, entering his box, waving with royal gestures at the crowd, who react by cheering wildly. Trajan is popular. He is one of us, father likes to say, and doesn't put himself above the laws. I have a look around. The army, priesthood, and other aristocrats sit on the level above the emperor. Slaves fan them with palm leaves and spray scented water above their heads. The normal citizens crowd together on the upper levels. Here he comes, Aulus, and the competition begins. Rhetarius, the man with the throw net and trident, against Secutor, the pursuer with the helmet, armour and sword. A competition fought with unequal weapons, but each competitor has the same chance of winning. The younger and more agile Aulus tries to catch his opponent with the net. The Secutor comes after him again and again. He forces him back with the sword. I can't look, but I have to look, over and over again. It's hot. The Secutor, who is older than Aulus, wants a quick end to the match. Aulus tries to throw the net over his opponent once more. In vain. He drops the net. A loud murmur goes through the arena. He takes the trident into both hands. Damn! He stumbles and falls into the sand.
Or has his cunning opponent tripped him up? I hold my hands in front of my eyes and peek through my fingers, like the secutor through the slits in his helmet. Aulus has dropped the trident. He raises his left hand with an extended forefinger, the sign of surrender. The people will decide now. Some of them yell, "Missum!" and swing the corners of their togas and tunics. "Let him go!" Others shout, "Jugula! Run him through!" I don't want to look anymore, so I turn my head away and look at the nearest box. There, everyone is just turning their heads around because someone is coming in with a radiant smile on his face. My father. I almost crawl under my hood. "Let's go," I say to Lucius. "We have to leave." Fortunately, he doesn't ask any stupid questions. While the people are waiting, spellbound, to see what the Emperor will decide, we sneak down the stairs. I am lying in bed. I hear my father coming in. My mother offers him a cup of wine. "Did you have a good time?" It was okay. I had to have a few discussions with people towards the end. I almost didn't hear the Emperor's decision on a very young, brave Rhetarius, who unfortunately lost his match. "And?" my mother asked, although I doubt that she is really interested in the result of the match. Oh, the Emperor was in the best of moods, and he noticed that the boy was popular with the people. He really wouldn't want to upset his people, so he pardoned him. I take a deep breath. Carpe diem, I think. Seize the day. Mine was exciting, but no comparison to that of the young gladiator. He must use his days well. My teacher, Orbilius, couldn't have expressed it better.